Salam, څوک خبرې کوي؟ Hello, who is speaking? Hello, who is speaking? Salam, زه احمد یم. I am Ahmad. I am Ahmad. څوک دې په کار و یا څوک غواړې؟ Who do you want? Who do you want? غواړم چې له فهیم سره خبرې وکړم. I want to talk with Fahim. I want to talk with Fahim. سمه ده، یو منټ یا یوه دقیقه صبر وکړه یا انتظار وکړه. Okay, hang on a minute. Hang on a minute. زه به هغه وګورم. I will check him. I will check him. فهیم په خپل اتاق کې نشته یا په خپله کوټه کې نشته. فهیم is not in his room. فهیم is not in his room. هغه د باندې ده یا د کور نه د باندې ده یا بهر ده. نو په انګلیش کې به وایو he is outside. He is outside. سمه ده، مننه. Okay, thank you. Okay, thank you. غواړې چې هغه ته میسج پرېږدې یا هغه ته میسج پرېښودل غواړې؟ Would you like to leave a message to him? Would you like to leave a message him? Would you like to leave a message him? نه، پکه ده غوښتل مې چې له هغه سره خبرې وکړم. No, I just wanted to talk with him. No, I just wanted to talk with him. سمه ده، کله چې هغه کور ته راشي. When he comes home. When he comes home. زه به تا ته واپس زنګ وکړم یا بیا به زنګ درته ووهم. I will call you back. I will call you back. زه سخت وږی یم یا ډېر وږی یم. I am extremely hungry. I am extremely hungry. د خوړلو لپاره څه غواړې یا څه غواړې چې ویې خورې؟ What do you want to eat? What do you want to eat? زه وریجې او چرګ غواړم. I want rice and chicken. I want rice and chicken. د څښلو لپاره څه غواړې؟ What do you want for drinking? What do you want for drinking? ما ته یو ګیلاس اوبه راوړه. Bring me a glass of water. Bring me a glass of water. نن ورځ باران وریږي. It is raining today. It is raining today. نن ورځ سخته واوره وریږي. It is heavy snowing today. It is heavy snowing today. زه د جنګ څخه کرکه کوم یا نفرت کوم. I hate from fight. I hate from fight.
دوی باید وربند اعلان کړي. They should declare ceasefire. They should declare ceasefire. declare معنا ده اعلانول، څرګندول. ceasefire مطلب دی ورباند، یعنی جنگ بندول. زه د اورګاډو یا د اورګاډي اډې ته یا تمځای ته څنګه لاړ شم یا هغه ځای ته څنګه ځان ورسوم. How can I get to train station? How can I get to train station? ته باید مخامخ لاړ شې او ښي طرف ته وګرځه. یعنې ته مخامخ لاړ شه او ښي طرف ته وګرځه. You must go straight and turn left. You must go straight and turn left. straight ویل کېږي مخامخ مستقیما، turn معنا ګرځول، تاوېدل، left چپ طرف ته، یعنې چپ طرف ته تاو شه یا وګرځه. ته به د اورګاډي تمځای یا اډه ووینې، د هوټل ته مخامخ. You will see the train station in front of the hotel. You will see the train station in front of the hotel. ته به د اورګاډي تمځای ووینې هوټل ته مخامخ. in front of معنا مخامخ او سټیشن ویل کېږي تمځای یا اډې ته هم کارول کېږي. د یو نفر کرایه څومره ده؟ How much is the fare of one person? How much is the fare of one person?